have learned introduction to biology, so far we're still talking about introduction of biology to the second part, which is called characteristics of living things. Means how can we differentiate between living things and non-living things, or how can we differentiate living things from non-living things. Hapa tunaangalia tabia za viumbe hai na ni namna gani tunaweza tukamtofautisha kiumbe hai na kitu kingine. Kiumbe hai, kwa mfano mimi, huu ni mpira, huu sio kiumbe hai, hii ni non-living things. Sasa kuna vitu ama kuna tabia ambazo automatic nikiziona hapa nagundua kabisa kwamba huu mpira sio kiumbe hai, na ndizo sasa tunasema characteristics of living things. Living things have 7 characteristics that make them different from non-living things. We can differentiate between non-living things and living things by giving out 7 characteristics of living things, ambazo tabia hizo ambazo zinawatofautisha viumbe hai kutoka kwenye vitu ambavyo sio viumbe hai ni kama ifuatavyo. Kwanza, kiumbe hai lazima afanye process ambayo tunaita nutrition. Manake nutrition ni kitendo cha kiumbe hai kupata chakula aidha kutoka kwenye mazingira yake au yeye mwenyewe kujitengenezea chakula chake. Kwa mfano, mimi binadamu nakula kwenye chakula ambacho kimeandaliwa tayari. Kwa mfano, nitakula wanyama, nitakula mimea, nitakula vitu vingine ambavyo viko tayari tu vimetengenezwa kama chakula. Lakini mmea anajitengenezea chakula chake kwa uwepo tu wa mazingira ambayo anamsaidia kutengeneza chakula chake, ambao ni uwepo wa mwanga, uwepo wa maji na uwepo wa carbon dioxide. Kwa vitu vitatu vikiwepo hapo, mmea unaweza ukajitengenezea chakula chake na kuendelea kusurvive. Kwa hiyo nutrition, this is the process by which living things feed on materials from the environment. Huu ni mchakato ambapo kiumbe hai hula vitu kutoka kwenye mazingira yake. This is the process by which living things feed on materials from the environment. Kwa kiumbe hai hupata vitu ambavyo atavila kutoka kwenye mazingira yake. Kwa mfano, plants manufacture their own food using sunlight, water and carbon dioxide. Unfortunately enough, we have this topic that we'll be learning mbele, tutajifunza hii nutrition, ambapo tutaona kuna wale ambao wanatengeneza chakula chao kwa kutumia mwanga, maji na carbon dioxide. Kwa uwepo wa carbon dioxide, maji pamoja na mwanga wa jua unawezesha mmea uweze kujitengenezea chakula chake wenyewe. Lakini animals feed on ready-made food. Wanyama hula chakula ambacho tayari kimetengenezwa kama vile mimea na wanyama. Sisi tunakula, umetengeneza kuku, unakula nyama, umetengeneza mbuzi, unaipika alafu unaila. Maana yake ni chakula ambacho tayari kimetengenezwa. Utasonga ugali, tayari umetengenezwa. Kwa sisi tunakula mimea na wanyama, maana yake wanyama wanakula mimea na wanyama ili waweze kusurvive. Lakini mimea inajitengenezea chakula chake. Sitaki kwenda ndani zaidi, itoshe tu kusema hivyo kwa sababu tuna topic ambayo inaitwa nutrition mbele. Lakini the second characteristic is respiration. Tunaposema characteristics tunamaanisha properties, maana yake tabia. Kwa respiration maana yake hapa tumesema kiumbe hai nutrition lazima ale. Hakuna kiumbe hai kisichokula. Lakini vile vile kiumbe hai lazima kipumue, upumuaji, respiration. Kwa respiration ni upumuaji. This is the process by which food substances are broken down to produce useful energy in a cell. Respiration sasa ni kufanya breaking down of food substance, lakini lazima ifanyike vile vile in presence of oxygen, ambayo inavunja chakula kwa kutumia oxygen ili kuweza kurelease energy.
hiyo energy nishati ambayo inatumika katika mnyama ule au katika mmea kwa ajili ya process mbalimbali. Kwa mfano, I am capable of talking because I have energy. I am capable of teaching because I have energy. Energy, these are obtained from food substance which are broken under the process which is called respiration. So respiration, this is the process by which food substances are broken down to produce use of energy in a cell. This is done in a cell, and it is possibly done in the presence of oxygen. So oxygen is very important in the process of respiration because it's the one that is responsible for breaking down of food substance to produce energy. So that is something that very important, you have to understand it. Then we have something which is called excretion. Excretion ni utoaji taka mwili. Utoaji taka mwili, there is something here you have to understand. Tunaposema utoaji taka mwili ni pale chakula kuwa kimetumika kwenye mwili, yani kimekuwa digested na kimetumika kwenye mwili, zile byproduct, tumesema byproducts. Byproducts ni zile products ambazo zinazalishwa baada ya chakula kile kuwa kimetumika, kwa yale mazalio ambayo yanazalishwa baada ya chakula kuwa kimetumika, hiyo ndo tunaita excretory products. Maana yake ni taka mwili. Kwa mfano, ukisema feces, haja kubwa ile, haja kubwa sio taka mwili, sio taka mwili. Kwa nini sio taka mwili? Ni chakula ambacho hakijameng'enywa na kingine haviwezi kumeng'enywa, ndo kinatoka kwa mfumo wa haja kubwa. Kwa haja kubwa sio taka mwili. Kwa sababu gani? Sio chakula kilichomeng'enywa. Lakini ukienda mkojo ni taka mwili, kwa sababu baada ya chakula kuwa kimetumika, kuchujwa, kufanya filtering ya chakula nini na process zote, tunapata urea ambao ni kwenye inapatikana kwenye mkojo. Kwa hiyo excretion is the process. Excretion is the process by which these byproducts are removed from the organism. Example, we have urea, we have excess water, we have carbon dioxide. Hauwezi ukawa umepata carbon dioxide pasipo kuwa oxygen imetumika na kufanya breaking down of food substance ili kuproduce carbon dioxide and energy. Energy inatumika, lakini carbon dioxide inakuwa released out from the body by using respiratory system ambayo inatoka nje sasa. Kwa hiyo excretion ni chakula, sio chakula ambacho hakijatumika. Ni baada ya chakula kuwa kimetumika kwenye mwili wako, yale mazalisho yale kinachozalishwa baada ya chakula kuwa kimetumika, kile ndio tunaita excretory products. Kwa mfano, urea inakuwa produced katika mfumo wa mkojo, lakini kuna excess water, halafu kuna carbon dioxide ambayo inakuwa produced baada ya chakula kuwa broken down by using oxygen, tuna release energy na carbon dioxide. Carbon dioxide is the waste material ambayo inahitaji kuwa removed from the body by using respiratory system, ambayo excretion tutajifunza, respiration tutajifunza huko mbeleni as a topic. Lakini kingine ni growth and development. Growth is the permanent or irreversible increase in size of the organism. Tunaposema ukuaji ni kitendo ambacho ni cha kudumu, kuongezeka kwa size ya kiumbe hai. Maana yake ni kitendo ambacho ni cha kudumu. Kwa nini tunasema ni cha kudumu? Mtoto mchanga akikua akafikisha miaka 5 haweza akarudi tena kuwa mchanga. Na mimi hapa unavyoniona nimeshafikia umri huu, siwezi tena nikarudi kuwa mchanga. Maana yake nitaendelea kukua pasipo kurudi nyuma. Na ndio maana tunatumia neno la kisayansi irreversible increase in size au permanent increase in size. Maana yake ni kuongezeka kwa ukubwa kwa kudumu, maana yake haiwezi karudi nyuma. Kwa hiyo ndo tunasema growth and development. Na hii inatokana na kuongezeka kwa idadi ya seli. Kumbuka kwenye introduction we learned about cells, the basic unit of living things. The basic unit of life, that is cell. When the cells are increased, we expect to have now a lot number of what we call it tissue. And tissue are increased, we expect to have a lot of organs. And organs are increased, also we expect to have a system.
in the presence of the system cooperated together, we expect to have the living things, that is organism like me, I am the living organism. Maana yake ni kwamba cells zinavyoongezeka ndipo kiumbe hai kinazidi kukua. Kwa hiyo kiumbe hai kilikuwa kidogo, cells zinazidi kuongezeka, na ndio maana inafikia sasa umri ambao mzee sasa ngozi yake inajikunja, kwa sababu idadi ya seli zinazozaliwa ni kidogo kuliko idadi ya seli zinazokufa. Kwa sababu kumbuka, seli zinazaliwa na kufa, seli zinazaliwa na kufa. Kwa hiyo sisi vijana tunanawiri zaidi na ngozi yetu ni laini zaidi, kwa sababu idadi ya seli ambazo zinazalishwa ni nyingi kuliko idadi ya seli ambazo zinakufa, na almost negligible ambazo zinakufa ni kidogo sana, negligible. Lakini mzee, uso wako unaanza kukunjamana na kuonekana umefubaa, kwa sababu idadi ya seli ambazo zinazaliwa ni kidogo kuliko idadi ya seli ambazo zinakufa. Kwa hiyo that is very important. Kwa hiyo growth is the permanent or irreversible increase in size of the organism. Growth is caused by an increase in the number of cells that make up an organism. Kwa maana hiyo, hii inasababishwa na kuongezeka kwa idadi ya seli katika mwili ule wa binadamu, mwili wa mnyama, mwili wa mmea. Seli zinavyozidi kuongezeka ndivyo kitu hiki kinavyozidi kufanyaje? Kukua. Kwa hizi ni characteristics ambazo nime-explain hapa, ziko 4, lakini kawaida tumesema ziko 7. Ngoja tuangalie zilizobaki 3. Sensitivity is the ability of an organism to detect and respond to a change in its environment. Uwezo wa kuhisi. Bana, mimi nimekaa hivi, anashtukia mtu huko anakuja nyuma ananigusa. Kwa sababu mimi ni kiumbe hai, nitahisi kwamba nimeguswa, au kuhisi baridi kulingana na mazingira. Vyovyote, kuhisi upepo, sasa hivi upepo mkali, kwa ile tunaita sensitivity or irritability. Kwa maana hiyo lazima kiumbe hai awe na uwezo wa kuhisi. Hiyo tunaita sensitivity or irritability. Aidha kwa kuguswa ama kwa yani vyovyote vile ambavyo unahisi, ni generally ni katika kuhisi, tunaita sensitivity or irritability. Ambacho sio kiumbe hai hakiwezi kikahisi kwamba bana, mimi sasa hivi nimeshikwa. Kwanza does not even talk, hakiwezi kazungumza, hakiwezi licha tu ya kuzungumza, kwa sababu kiumbe hai si tu kuzungumza, hakiwezi kahisi ya mabadiliko ya hali ya hewa yoyote, na ndio maana kinaweza kasurvive popote pale pasipokuwepo na shida. Lakini sisi viumbe hai kama binadamu na mimea, wanyama na mimea, wanaishi kulingana na sehemu, na ndio maana utakuta kuna mahala fulani mimea fulani haiwezi kaoteshwa kwa sababu ya hali ya hewa iliyopoepo pale. Hiyo ni sensitivity yake katika mazingira ya pale. Lakini kingine ni movement and locomotion. Living things wote lazima waweze kumove. Kwa mfano, mimi ninatembea, ni kujongea. Viumbe hai lazima wawe na uwezo wa kujongea, maana yake kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Sasa hii uki-apply kwenye mimea inakuwaje? Mimea kanatoka kadogo, kadi kanavyokuwa kufuata mwanga, kanatanuka namna hii. Maana yake hiyo tayari ni movement inafanya. Kwa movement and locomotion, all organism can move on their own accord in response to their environment. Lakini kingine last tumesema ni production. Living things produce new individual of the own kinds. Manake viumbe hai lazima wazaliane, na wanazaliana. Kwa mfano, binadamu atamzaa binadamu, ng'ombe atamzaa ng'ombe, mbuzi atamzaa mbuzi. Na hiyo ndio maana ya sentensi hapa, the own kinds. The own kinds means a goat will produce a goat, a human being will produce a human beings, but also birds produces eggs, and that are hatched to produce what we call it birds. So living things produce new individuals of their own kinds. You should consider about own kind, because human being must produce human beings. So human being gave birth to the human beings. Manake binadamu huzaa kiumbe
hai ambacho kinaitwa kichanga, tuna vyovyote infants and so forth. Lakini kwa nini reproduction inakuwepo? Inasababisha sasa mwendelezo wa viumbe hai. Manake pasingelikuwepo na reproduction wala pasingelikuwepo na mwendelezo wa kiumbe hai. Mimi leo hapa nimesimama, kuna babu yangu na babu yangu naye na babu yake na babu yake naye na babu yake. Maana yake huo ni mwendelezo wa vizazi kwa sababu ya kuzaliana, na mimi watakuwepo watu watakaoniita babu mbeleni na kadhalika. Kwa hiyo tunaita reproduction. Kwa hiyo generally the most important thing that we have to discuss when we are just talking about characteristics or living things, first of all we have said we have nutrition. Means living things must feed on their own food or by manufacturing their own food. That is what we call it nutrition. But also living things must undergo what we call it respiration. Lazima pawepo na respiration. Tumesema lazima pawepo na growth and development, lazima pawepo na reproduction, lazima pawepo na sensitivity, lazima pawepo na what we have said, excretion and so forth. Means we have 7 characteristics, and I've tried to explain from the first one to the last one. So that's all about characteristics or living things. And these are the things that you can give out to differentiate between living things and non-living things. Non-living things cannot sense. Non-living things cannot move. It can only move if it is pushed by living things. But also, non-living things cannot reproduce. Non-living things cannot respire. Non-living things cannot even feed on the food. So those are the things that can be used to give out the difference between living things and non-living things. So that's the end of discussing about what we call it characteristics or living things.